My mom would always say, "Oh, I'm not her manager. I'm just her mom." But then when you think back at it, it's like she kind of was my manager in a lot of ways. Här är Saras kommande hemsida då som vi håller på med. Men den är inte riktigt färdig. Men så här är tanken att den ska se ut då. Det var inte så jag sa, mamma. Vadå? Lugn. Oh my god, du lyssnar ju inte. Vad är det nu då? Like she would take pictures of me and like call her friend who had a printing company, and they would print the posters, and she would call somebody else she knew, and they would print out the records for me, and then we could sell them. She would like make things happen for me. She did so much for me and never really got much in return. Jag har alltid varit med henne. Jag var med henne i USA varenda resa till hon kanske var 18 år. Och suttit i varenda studio utanför studierummet och vaktat henne. Ja, det är som vanligt, du vet. Det ska sjungas och sjungas och så. Så det blir väl sådär sent idag också. My mom she curled me and is still doing, and it has helped me so much. Like, I wouldn't be the person I am if my mom had not like done this for me my whole life.